Hello everyone, it's me, Lilia Григорівна. Today we are working on page 108. Сьогодні працюємо на сторінці 108. Перед нами така живописна карта, на якій вказані міста, описано котра година та яка погода. Well, Vancouver, Canada. Місто Ванкувер в Канаді. It's 4 in the morning. 4 ранку. It's snowing. Іде сніг. London, England. Лондон, Англія. It's 12 noon. 12 дня. It's raining. Іде дощ. Tokyo, Japan. Токіо, Японія. It's 8 in the evening. 8 вечора. It's cloudy. Хмарно. Mexico City. Mexico. Місто Мексико в країні Мексика. It's 6 in the morning. 6 ранку. It's windy. Вітряно. Київ, Ukraine. Київ в Україні. It's 2 in the afternoon. 2 година дня. It's sunny and hot. Сонячно та жарко. Sydney, Australia. Сидней в Австралії. It's 9 at night. 9 вечора. It's cold. Холодно. Давай переглянемо ще раз, як розповідати про час. In the morning. Вранці. Noon. Полудень. In the evening. Увечері. In the morning. Вранці. In the afternoon. Після обіда. At night. Увечері, коли вже стемніло. Домашнє завдання таке. Навчитися читати, як описується час і як описується погода. Давай разом з тобою прочитаємо ще раз. Ти читаєш пошепки, а я голосно. It's 4 in the morning. It's snowing. It's 12 noon. It's raining. It's 8 in the evening. It's cloudy. It's 6 in the morning. It's windy. It's 2 in the afternoon. It's sunny and hot. It's 9 at night. It's cold. Читай. Тренуйся в читанні, уявляй погодні умови, час, коли це відбувається. The lesson is over. Goodbye.